అందరికీ షబాత్ షలోమ్. ఈరోజు తోరా స్టడీ, మరి పిన్హాస్ తోరా స్టడీ. గుంటూరు ప్రాంతం నుంచి యహూదా గారి యొక్క కుటుంబము కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ గత నెలంతా ఆశయం కాపాడినందుకు గాను కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నారు. వారిని వారి యొక్క కుటుంబమును ఆశయం దీవించునుగాక. తన కుమార్తె జ్యోత్సన యొక్క సంపూర్ణ స్వస్థత ఆశయం అనుగ్రహించుగాక. అలాగే హైదరాబాద్ ప్రాంతం నుంచి రాజ్బాబు గారి యొక్క కుటుంబం కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నారు. గత కాలమంతా ఆశయం వారిని వారి కుటుంబమును కాపాడినందుకు గాను వారి యొక్క ఇరువురు బిడ్డలను కూడా ఆశయం దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక. Thought came to me tonight. There's a prayer that you don't include. It's not included. Just before the Amidah on Friday night, it says, you say, Baruch, let you blessed Hashem, a blessed, who spreads his shelter of peace upon us and upon all of his people Israel and upon Jerusalem. So this could be understood, the regular way of understanding this. Hashem should spread peace upon us. If you have a Jewish prayer hall, Jewish place, synagogue where they're praying upon us, you just don't pray for yourself, and upon all of Israel and upon you, Jerusalem. సో మనకి అమీదా ప్రార్థన చేయక మునుపు చేసేటటువంటి ప్రార్థన సమాధానపు విశ్రాంతి కొరకు, ఆరోగ్యము కొరకు చదివేటువంటి పేరాలో చివరిగా నీ ప్రజలైన ఇశ్రాయేలీలను నీ పట్టణమైన యెరూషలేము మీద నీ సమాధానపు నీడ అనుగ్రహించువాడా నీవు దీవింపబడును గాక అనేటువంటి ఈ యొక్క మాటను మనము చదువుతాము ప్రార్థనలో. When you study Torah and an idea comes out, OBADIAH gives you an idea. And sometimes you can say something that is correct. Maybe logically, maybe people will think about this, and OBADIAH will think, and you think, someone said something, but you know why? It's not correct because of this and this reason. Or it is correct. It's a good idea because of this and this reason. So I'm coming here with a unique idea that no one ever had before. It came to me in the holiness of this synagogue for prayer. And what does it mean? There's two ways, and maybe many more ways, of explaining these words. Where you're making a prayer to Hashem, who shall spread the shelter of peace upon us and upon all of the people of Israel and upon Jerusalem. One way of understanding it is this: the people saying the prayer upon us means the congregation, them, and upon all the Jews, all the nation of Israel, and upon Jerusalem. This is the way, one way of understanding. There's many ways. So you look at something, Torah is like a jewel, that you turn the jewel around and round, and it sparkles in many different directions. You can see many different things. This is the normal way that people would say it, one way of understanding. But I have a unique way of understanding this that deals with BethEL in Vaisa. సో ఈ యొక్క చివరి మాట మనం ప్రార్థనలో చదువుతున్నాం కదా, మా మీద, ఇశ్రాయేలు మీద, నీ పట్టణమైన యెరూషలేము మీద నీ సమాధానపు నీడ అనుగ్రహించువాడా అని. తోరా మనం చదివేటప్పుడు ఎన్నో కోణాలలో నుంచి మనకి తోరా అర్థం అవడం జరుగుతుంది.
సేజెస్ పెద్దలు చెప్తున్నట్టుగా 70 కోణాలు ఉన్నాయి తోరా చదివినప్పుడు దాని వివరణలో. అలాంటిది ఒక ప్లెయిన్ మీనింగ్ ప్రకారంగా ఆలోచిస్తే ఇక్కడ మా మీద, తర్వాత ఇశ్రాయేల్ మీద, తర్వాత తన పట్టణం యెరూషలేము మీద ఉండాలి అని చెప్పారు కదా. మరి అలాంటప్పుడు అది ప్లెయిన్ సెన్స్లో అర్థం చేసుకోవచ్చు. కానీ ఇక్కడ ఇప్పుడు రబ్బీ గారికి వచ్చిన తలంపు, ఒక థాట్ని ఈ విషయం బట్టి బేతేలు నాకు షేర్ చేయాలని ఆశపడుతున్నారు. So you can understand this in a unique way, that shall spread the tent of peace over us and all the people of Israel and Jerusalem. Over us. He's saying a prayer over us, over the Bnei Noah and all of Israel. It's a different way of understanding it. That this peace should be over us. Who's the us? Us. Bnei Noah. And over all of Israel and over Jerusalem. This thought came to me, a way of understanding this particular prayer. సో ఇందులోని మనం చదువుతున్నప్పుడు మా మీద అని మనం చదివితే మనం అందరం కూడా బెనే నోవాగా ఉన్నాం కాబట్టి అది మనకి వర్తించేస్తుంది. ఆ తర్వాత తన ప్రజలైన ఇశ్రాయేలీలకు వర్తిస్తుంది. ఆ మూడవది తన పట్టణమైన యెరూషలేమునకు వర్తిస్తుంది. So now we're going to be talking about Pinchas. Now Pinchas, when we study, you open up the Torah portion, you see Pinchas. God said something very special about making Pinchas into a Kohen. But you have to look the previous portion. It's interconnected because Pinchas did something. He did something. Now, I must tell you, in Jewish law, and also comes, there has to be a warning. In Jewish law, there's such a thing called a death sentence. You get death. What can you get death for? If you kill someone else, you can get the death sentence. If you did some other certain crimes, you get death sentence. However, in strict Jewish law, in order to get a death sentence, you have to be warned not to do something. You're told not to do this. And the person said, even so, I will do it anyways, without a warning. Maybe the person killed someone because by accident, or maybe they got carried away, emotional. So there's such a thing. The death sentence that the Christians look at the Jewish Bible, there's death and death. But it's brought down that once in every 7 years, or once in 70 years, a Jewish court would do such a thing like that. Imagine one time, one death sentence in 70 years. Now, death sentence can be very severe. You can get a death sentence for things that you don't think are, what did you do? Murder is a bad thing. But if a Jew will go ahead in the time of the holiness in Israel, when the Jews were in Israel and they had a court, we don't have those courts anymore. You need a court, usually a court is 3 judges. You must have at least 23 judges. It's less than a Sanhedrin of 70 or 71. And the court someone has to say to that person, you know what? The holiness of the Shabbos is so holy, I don't want you to take a pen and write on Shabbos. And the person says, I'll do what I want to do. I don't care. He says the Hebrew words are af al piche, nevertheless. And the court goes ahead and finds out there's witnesses. They take him to court. He can possibly get the death sentence. But they had to be warned beforehand. And he's told it's so severe, the Shabbat day, it's even more holier than Yom Kippur. The punishment for... what's wrong with writing? The person writes 2 letters. He writes 2 letters. And he's told, you write that if the 2 people who
witness. The witnesses warn him. If you write, you will be punished by having a death sentence of hot lead will be poured down your throat. They warned him. Punishment. He goes in front of the court. Yes, it's witnesses. He goes free. You have to say, if you write 2 letters, you'll have the punishment. You'll be thrown off a cliff and stoned. They give their own punishment. He goes free. That's why it's very hard. People not Jewish think. That's what the Christians are saying. It's filled with these terrible things of punishment. When I was in the University of Florida, I had to take over a class, help out someone. He happened to be a priest. It was a class on history and ideas and religion. And you know what I was speaking about? He thought I'd come in and say about Jews do this, do that. And I tried to tell him, and he was surprised. He didn't even know. It's a religion of love. Love your neighbor as yourself. And from that comes out, B'nai Noach know. When you see the people around you, look at the people who are around you, filled with love. Love for Hashem and love for each other. That comes out from Har Sinai, from Moshe to the Jewish people, and special connections to the B'nai Noach, how they should live their lives. And that's why in a place like this, a holy place, you don't hear people screaming at each other. Some other places you do, certain places, certain temples, certain whatever it may be. So there's the holiness, and the holiness has an effect. It calms the person down, that they're in charge of their heart. They don't scream at someone or embarrass someone in public, which is one of the worst things. You embarrass someone, it's like holy. So we'll come to this. This is an introduction to the Parshat from Balak, Bilam, and Pinchas. సో ఇప్పుడు మనము ఈ వారం పరాష పిన్హాస్ పరాష గత వారం పరాష నుండి మనం వస్తే గనక, ఎందుకంటే మనకి సంఖ్యాకాండము ఇది 25వ అధ్యాయంలో మనకి ప్రారంభమవుతుంది. సో గత వారం బాలాక్ పరాష నుండి ఈ వారం పిన్హాస్ పరాష కనెక్ట్ అవుతుంది. గత వారం నుంచి వస్తుంది. జూయిష్ లా కానీ బెనై నోవాహ్ లా కానీ ఏ లా, మన 2 విషయాలు తీసుకున్నా, ఏదైనా ఒక పనిష్మెంట్ అనేది, శిక్ష అనేది ఇచ్చినప్పుడు దానికి ప్రయర్గా, దానికి ముందు ఒక హెచ్చరిక ఇవ్వాలి. హెచ్చరిక అనేది లేకుండా నేరుగా శిక్ష అనేది వెయ్యకూడదు. సో అది జూయిష్ లా అయినా కానీ, నోహెడ్ లా అయినా కానీ, ఎందుకంటే ప్రయర్గా చాలా వరకు మనం చూసాము, ఇలా ఎవరైనా ఒక వ్యక్తిని హత్య చేసినట్లయితే అప్పుడు అతనికి మరణ శిక్ష అనేది, ఇలాగ ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క పనిష్మెంట్ అనేది. సివియర్ పనిష్మెంట్ ఏంటి అంటే క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్. ఇజ్రాయేల్ దేశంలో తీసుకుంటే మరణ శిక్ష అనేది ఎప్పుడో ఎక్కడో ఒకసారి జరుగుతుంది తప్ప అది రెగ్యులర్గా జరిగేటటువంటి ఒక క్రియ అనేది కాదు. అంటే 70 సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఎప్పుడో ఒకటి జరుగుతుంది. న్యాయం తీర్చడానికి కూడా న్యాయాధిపతులు 23 మంది కూడా, 23 మంది ఉండాలి. సో రబ్బీ గారు మనకి ఇస్తున్నటువంటి ఉపోద్ఘాతం ఏంటంటే పిన్హాస్ పరాష యొక్క ఉపోద్ఘాతం. ఏదైనా ఒక శిక్ష వేసేటప్పుడు ముందు దానికి సంబంధించిన వార్నింగ్ లేకపోతే హెచ్చరిక ఇవ్వాలి. So there's an idea when it comes in a moment to Pinchas, because I try to bring as much ideas in so you can know to make your life richer with different ideas. There's a phrase that's called utnu kavod LaTorah, give honor to the Torah. What does that mean? A person who sit on the same level. If they're on a bench, there's a bench, a wooden bench, and they're sitting there and their hands are a little tired. They put down their siddur, they put down their chumash on the bench. The bench should not be on the same level as you. You have to give respect to the Torah. Even here, what I did over here, I put a siddur in, not on top, because the chumash goes on top, greater honor. So you're giving honor to the Torah. And over here with B'nai Noach, people sometimes get tired. They have a book, put the book down on the floor. You know what?
It's not on the same level. It shouldn't be on the same level. So everyone here, I see all the ladies back there who have different books. They're holding the books, not put them on the floor. So they're giving honor to the Torah. That's one thing of giving honor to the Torah and respect for the Torah. One other thing that is important, I like to teach a lot of ideas. Another thing is that a person should give honor to the Torah, and you should not take the Torah. You're going somewhere, you have a book with you. You have a chumash, you have a siddur, you have a holy book with you, and you're walking along, and you know what? Everyone's human. You have to go to the bathroom. What are you supposed to do? Can you take this into the bathroom or not? So I teach you a principle in Jewish law. It's called kis b'tov kis. That means one covering within another covering. You put this into a bag, in another bag, and once it's double covered, then you can take the book into the bathroom. It's not considered as if it's going into the bathroom. The Holy Torah, the Holy Bible, or Siddur, it's not going in. So you're giving honor. So that's one way of giving honor to the Torah. తోరాను ఘనపరిచేటటువంటి విషయం దగ్గరికి తీసుకొని వస్తుందంటే ఇప్పుడు మనం పిన్కాస్ పరాషలోకి వెళ్లే ముందు ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ ఐడియాస్ తీసుకొని వస్తున్నారు. ఒకటి ఏంటంటే తోరాను ఘనపరిచేటటువంటి విధానం. ఎప్పుడైనా సరే తోరాను ఎలా ఘనపరచాలి అని అంటే, ఒక వ్యక్తి తాను కూర్చున్నటువంటి ఒకవేళ బెంచ్ మీద కూర్చున్నాడు అనుకోండి, తన పక్కనే తోరా పెట్టకూడదు, తోరా పుస్తకం పెట్టకూడదు తన పక్కనే. అంటే తాను కూర్చున్న లెవెల్కి సరి సమానంగా పెట్టకూడదు ఏది కూడా, అంటే తోరా విషయాలు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు. అలాగే ఇప్పుడు కింద కూర్చున్న వాళ్ళందరూ కూడా బైబిల్ పట్టుకొని ఉన్నారు. పైన పైన పెడతాం. చిన్న పుస్తకం పెద్ద పుస్తకం కాదు, కానీ ఇక్కడ ఏది ఘనమైనది. సిద్ధూరు ప్రార్థన పుస్తకం. అదే మాదిరిగా ఒకవేళ బైబిల్ నువ్వు పట్టుకొని వాష్రూమ్ అప్పుడు ఎలాగా అనే ఉద్దేశం. ఒకవేళ లోపల మరి ఒకవేళ మరి ఏ కాని బట్టి అని దాన్ని రెండు డైరెక్ట్గా ఒక బ్యాగులో Things. Women. Right now, it can be brought Yisrael, orange you. A number. Say something. And then
You're right. One Noah. And he's not around. He's in heaven now. But how many people are Ben Noach? What do you think? You know, ప్రపంచంలో ఎంతమంది బెనే నోవాక్స్ ఉన్నారని అడుగుతున్నారు. 10,000. 10,000. Except Jewish people, all are Ben Noah. That's what she said? That's what I did. Right. So there's not a million, not 10 million, not 100 million. There's 4 billion, 4.2 billion. All the people in the world are Ben Noach. When a person from BethEL is 80 years old, 90 years old, and then they pass away, they're an older person. Maybe they die at age 100. Maybe they die like Moshe. They have a good health, 120. And then they go up to Shemayim. And they're going to see billions of Ben Noach in Olam Haba? No. The sage of Israel say, Hasidei umot ha'olam, yesh lohem chelek l'olam haba. Only those who have put themselves out. Chassid goes extra. You give of yourself. You give of your heart. You're ready to say every day, as I pointed out last week, every day you're ready to say Shema. Even the one verse of Shema, Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad, in the morning and in the evening. You dedicate yourself. You go to the store. You want for your family to have lovely mutton. You want to have mutton? And you wait. You are a Ben Noach from Hasidei Umot Olam, virtuous. Everyone else is coming in. The whole world comes. Give me my mutton. And the man's quickly. They just killed the mutton, and the mutton's shaking. Abram min achai. But you know what? You sit and you watch and you wait. Okay, I'll take from that mutton. You know that mutton has died, and you're very careful. And Abram min achai. You are Hasidei Umot Olam. Because you're watching not to put in yourself something that is forbidden. Ben Noach doesn't have. Jews are chosen for extra responsibility. Ben Noach doesn't have all those things upon them. Those things that they do, not as many as a Jew, less, they end up going right afterwards. When their body goes in the ground, their soul goes right up to Shemayim, right up to heaven. This is a special thing. That's why, when you said that everyone in the world, yes, but not everyone will be in Shemayim. Now, sometimes it happens that if a person came from a family, and the family, they may have been Hindu, they may have been Christian, and they died. We have something that follows. We have in Jewish ideas from the Torah, there's something called Zchut Avod. We'll come to this in a second, with tying this in with Moshe and with Pinchas. Zchut Avod. What is a Zchut Avod? The merits of the parents, but there's also Zchut Banim. A child can actually do something effective. That person, they may have been a Hindu, they may have been a Christian, a parent or grandparent, but because you're doing something, you open up in heaven that when that person passed away, their child or grandchild acted virtuous, and it has an effect upon parents. That's called, usually we say Zchut Avod. Like I come from a certain family, religious. My grandfather did this, my grandmother very religious. But it's also that I'm doing something, whatever you do is also giving honor to your parents by acting in a virtuous way. As a religious Ben Noach, following the will of Hashem, you actually open up in Shemayim a certain opportunity for them too, because it's called Zchut Banim, merits of the children. Children did something because they brought you to life, and you did something, it gives them a special blessing also in the future. ప్రపంచంలో అసలు ఎంతమంది బెనే నోవాకు ఉన్నారు అనేటటువంటి ప్రశ్నల్లో నుండి వస్తున్న ఆన్సర్ ఏంటి అని అంటే, అలా చెప్పినట్టు యూదులు మినహాయించి తక్కిన వాళ్ళందరూ కూడా ప్రపంచంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ బెనే నోవాకే, అంగీకరించినా అంగీకరించకపోయినా. కాకపోతే కొన్ని వేల లక్షల కోట్ల మంది బెనే నోవాగా ఉన్నారు. కానీ
వారు బెనెనోవాక్ అనే విషయము వారికి తెలియదు. వేరే వేరే మతాలలో ఉన్న వారు ఉన్నారు, ముస్లిమ్స్ ఉన్నారు, క్రైస్తవులు ఉన్నారు, తర్వాత హైందవులు ఉన్నారు, వివిధ మతాలలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ ఉన్నారు. కానీ వారి వారి విధానంలో నడుస్తున్నారే తప్ప వాళ్ళు ఈ హసిదే ఉమత్ ఉలామ్ అనే మాట దగ్గరికి రావట్లేదు. అంటే ప్రపంచ దేశాల భక్తులు ఎవరు అనబడతారు అని అంటే, ఎవరైతే సృష్టికర్త ఒక్కడే అనే విశ్వాసముతో నడుస్తారో, సృష్టికర్త యొక్క విశ్వాసంలో నడిచి ఆయన యూదులకు ఇవ్వాల్సిన ఆజ్ఞలు ఇచ్చారు, తక్కిన జనాంగానికి ఇవ్వాల్సిన ఆజ్ఞలు ఇచ్చారు అన్న విషయాన్ని గ్రహించి ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ఆ దిశగా నడుస్తారో, ప్రయాస పడతారో, అలాంటి వాళ్ళు రాబోయే ప్రపంచంలోకి ప్రవేశించే అవకాశం ఉంటుంది. అలాంటి వారికి అవకాశం ఉంటుంది. అయితే ఎన్ని వేల కోట్ల మంది ఈ పరలోకంలో ఉంటారు, లేకపోతే రాబోయే ప్రపంచంలో ఉంటారు కాదు, అందరూ కాదు. ఎవరైతే ప్రయాస పడతారో వారి వ్యక్తిగత జీవితంలో నీతిగా, యథార్థంగా, ఆశయమిచ్చిన మార్గంలో నడుస్తారో ఆ ప్రయాసను బట్టి వారు వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది. ఇది ఒకటి. మరొకటి ఏం చెప్తున్నారు అని అంటే, ఒకవేళ ఈ యొక్క తరంలో మనము బెనెనోవాక్ అనే విషయము తెలిసి గ్రహించి మనం ఆ రీతిగా నడుస్తున్నప్పుడు మన యొక్క తల్లిదండ్రులు, మన తాత, మన పూర్వీకులు వాళ్ళు వేరే విధానంలో ఉండొచ్చు గాక. అయితే ఎప్పుడైతే మనము ఈ సత్యం తెలుసుకొని మనం నడుస్తామో, మన క్రియలను బట్టి మనం వర్చువస్గా అంటే నీతియుక్తంగా, యథార్థంగా, పరిశుద్ధంగా, మంచి గుణలక్షణాలు ఎప్పుడైతే మనం పెంపొందిస్తామో, మనలో నుంచి మేనిఫెస్ట్ చేయడం మొదలు పెడతామో, వారికి కూడా అది వర్తిస్తుంది. ఎందుకు అనంటే వారు మనకి జన్మనిచ్చారు కాబట్టి ఆ జన్మను బట్టి మనం చేసే క్రియలు కూడా వారికి ఆపాదించబడతాయి అని చెప్పేసి తీసుకొని వస్తున్నారు. దాన్నే స్కూత్ అవోత్ అని అంటారు అన్నమాట హీబ్రూలో. We have to get into the Parsha a little bit. So what happened was, we remember last week, Balak had hired Bilam to curse the Jewish people, and he wasn't able to do that. So he thought of another way how he can help to stop the Jews from having any power, connect them up, to tell Midian, and the Midianites send in Midianite girls to be with the men. And it turned out that things weren't so good, because these Midianite girls have an influence. They could pull the Jewish men away from belief in Hashem Echad, from belief in Hashem Echad, one God. And this is another way that that Bilam thought that he could do, and it was having an effect. And the problems came to the Jewish people. Problems came. So what happened was, Moshe saw what's going on. What's going on here? You with these girls, and these girls, we say in our thoughts of Torah, a woman has 51% out of 100. A man may have less, 49, but at least 51%. So as my grandmother said, a woman can make a man or break a man. Women have that power, this special power that women have of influence on a man. And these women, these Midianite women, had certain powers, and the men would they'd be together, and not with, I can't speak in public, whatever they did together, and then they'd pull out a little idol and tell the man. The man started to like this woman, like them very much. Kiss the idol, kiss them. She pulled it out from inside, and going astray, and problems came. So Moshe went ahead and he said, you know what? I'm going to go ahead. And Moshe said, I have to stop this. I'm going to speak to Zimri. What are you doing? What are you doing? It's wrong. You're not supposed to be. A Jewish man is only supposed to be with a Jewish woman. What's going on? So this is what this great rabbi, I met one of his students, was my teacher for a few years in Yerushalayim. His name was Yechiel Yaakov Weinberg. He lived in Switzerland. He lost his family in the war, the Second World War, passed away in 1966. He wrote a book on questions and answers. This is what he said.
Who is a kanoi? The kanoi, who was the one who ended up stopping the plague coming down and stopping the whole thing taking place was Pinchas. He was a kanoi. A kanoi is someone who gets overheated for the sake of Hashem. But it has to have purity. You can't just do that. Hashem doesn't want people to be overheated. They want the mind over the heart. If the heart gets too bubbly up, then you don't think clearly. But he was so devoted to Hashem, it had to be with purity to Hashem, and he went and he did something. He actually, you saw last week what he did. He saw Zimri with the princess from Midian, and they were together physically. He speared them through with a spear. He was able to do that. So the question you can ask yourself, the one who connected to Hashem, Moshe, why didn't Moshe do this? So Moshe, here's how the Midrash says it. Moshe went, he ended up telling Zimri, what are you doing, Zimri? You're together with the Midianite. And Zimri said, what did Zimri answer to Moshe? Remember who Moshe was connected to? Moshe's wife. And here's what he said to him. Who gave permission? Who gave you permission to marry a Midianite woman? We're with Midianite women, and you married a Midianite woman. Of course, Moshe's case was different, because Moshe married Zipporah, right? The daughter of Yitro. First of all, that was before the Torah was given. There was a form of conversion. So he did this according to what was correct and right in the eyes of Hashem, before the Torah. Now the Torah was given. Moshe married her, Torah was given, and now these people, it's wrong. So why didn't Moshe go ahead and do the act? Kill out and stop what's going on. So Moshe was the most modest man on the face of the earth, with humility. So Moshe feared, he was afraid. If he killed Zimri, he might have done this with some satisfaction, taking revenge on the man who insulted him. This Zimri is speaking to the greatest person who spoke to Hashem. He said, you know what? How can I do this? I have to do it with pure motives. He wanted to do an act, and he couldn't do it with pure motives. If he would kill him, he may think, I killed him because he insulted me. He made fun of me, because I married a Midianite woman. So one must be totally pure, 100%, to be a kanoi, someone who acts a zealot, someone who's doing for the glory of Hashem, gets all excited. It has to be with purity, for no other reason, just that you're doing it for God's honor. And here Moshe could self, if I would do this action, I'm supposed to do the action, but I can't do it because I may do it because this man insulted me. So therefore he stepped back, and then Pinchas came along. However, if Moshe had killed Zimri, people would have thought that it is an attempt to erase his own shame of having married a Midianite. Because whenever you do an action, it has to be with purity. Or perhaps such a thought might even sneak into Moshe's heart. He was afraid of this. He did not act. Because when you do this action, it's a vicious act to murder someone. Without a court, remember I said before you need a court of law? But this is a special law that came out, that was discovered, that kanoi can do something in a case like this when the great Chilul Hashem, desecration of God's name, is taking place with Zimri. So that is why Bnei Yisrael, they told Pinchas by mentioning that he too had Midian blood. They were trying, afterwards they told him he had this. Are you holier than Moshe? He did not trust his own, but you ended up, how did he have, because he goes all the way back to Yitro in his own, from his mother's side. So there has to be a purity of action when you're doing an action of such a thing like that, of a zealot. When you're acting in such a way, you have to do that with purity. Certain actions have 100% purity. గత వారం మనం చూసిన బాలాకు ఏం చేస్తారు, ఇశ్రాయేల్ ప్రజలందరినీ కూడా వంచడానికి, వాళ్ళని శపించడానికి బీలాముని తను పిలిపించుకుంటాడు. ఆ తర్వాత మరి బీలాము
ఇజ్రాయేల్ ప్రజలను శపించే ప్రయత్నం చేస్తాడు, కానీ అది విఫలమవుతాడు. ఆ తర్వాత ఇంకా కంప్లీట్గా తను విఫలమవడం చూసి తాను ఒక సలహా ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోతాడు. ఏమని సలహా ఇస్తాడనంటే, మరి ఇశ్రాయేలు ప్రజలు బలహీనులు అవ్వాలి, వారు యుద్ధంలో ఓడిపోవాలంటే వారు దేవునికి విరోధమైనటువంటి పాపం చేస్తే గనక ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఓడిపోతారు అని చెప్పేసి చెప్తారు. దానికి అయితే ఏం చేయాలి అని అంటే, మిద్యాను స్త్రీలను వాళ్ళని తీసుకొని వచ్చి వాళ్ళ మీద ఊరిగా వెయ్యండి అని చెప్పి సలహా ఇచ్చేసి బీలాం వెళ్ళిపోతాడు. సో ఎప్పుడైతే తను అలా చెప్పేసి వెళ్ళిపోతాడో, మిద్యాను స్త్రీలను పిలిపించి వారి ద్వారా ఇజ్రాయేలు ప్రజల్ని వంచేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తారు. సో అప్పుడు వాళ్ళు అసహ్యకరమైనటువంటి రీతిగా విధానంలో విగ్రహాలు అన్ని తీసుకొని వచ్చి వాళ్ళని ఆహ్వానించి ఇజ్రాయేల్ పురుషుల్ని బలహీనులుగా చేసి వాళ్ళని ఆకట్టుకొని తప్పులు చేసేటటువంటి వారిగా మిద్యాను స్త్రీలు వంచిస్తారన్నమాట. దాంట్లోనే భాగంగా మరి సిమియోను గోత్ర అధిపతి అయినటువంటి జిమ్రి ఆ మిద్యాను స్త్రీ అయినటువంటి ఒక ఆమె కోస్బీని తీసుకొని వచ్చేస్తాడు పాలెం లోపలికి. తీసుకొని వచ్చినప్పుడు మరి అక్కడ ఒక పెద్ద సన్నివేశం జరుగుతుంది. ఏ రకమైనటువంటి సన్నివేశము అని అంటే, పినహాసు చాలా 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 మరి హృదయంలో మరి ఆ అగ్ని రగిలి తాను వచ్చి వాళ్ళిద్దరిని జిమ్రీని కోస్బీని ఇద్దరిని పొడిచి చంపేయడం అనేది జరుగుతుంది. కారణమే వాళ్ళిద్దరూ చంపేయడం ఎందుకు అని అంటే, మరి ఇజ్రాయేలు ప్రజలు వేరే వాళ్ళనితో ఉండకూడదు, అన్యులతో వివాహం చేసుకోకూడదు. సో అప్పుడు జిమ్రీ వచ్చి అడుగుతాడు కదా, మరి నువ్వెవరిని చేసుకున్నావు, మోషే గారు ఎందుకు చేయలేకపోయారు ఈ క్రియ అని అంటే, మోషే గారి దగ్గరికి వచ్చి అడుగుతాడనమాట. మోషే గారిని ఏమని అడుగుతాడనంటే, మరి నువ్వు చేసుకోలేదా మిద్యాను స్త్రీని అని చెప్పేసి అడుగుతాడు. సో మిద్యాను స్త్రీని నేను చేసుకున్నాను అని అంటే, అది తోరా ఇవ్వక మునుపు జరిగినటువంటి ఒక విషయము, అది కూడా ప్రాపర్గా జరిగింది. ఇక్కడ తెలుసుకోవలసినటువంటి విషయం ఏంటంటే, ఆ వ్యక్తి ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాడు? దేవుడే స్వయంగా నడిపిస్తూ ఉన్నటువంటి ఒక నాయకునితో మాట్లాడుతున్నాడు. నువ్వు తెచ్చుకోలేదా, నువ్వు మిద్యాను స్త్రీని పెళ్లి చేసుకోలేదా అని చెప్పి. సో ఫస్ట్ పాయింట్ గమనించాల్సింది ఏంటంటే, అతను ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాడు? ఏమండి, ఓసారి మనకి కళ్ళు మూసుకుపోతే మనం చేసే తప్పులు మనకు కనిపించవు. మన తప్పులు మనం సరిపుచ్చుకోవడానికి, దాన్ని కవర్ చేసుకోవడానికి ఆ నింద ఏదో ఒక రకంగా ఎదుటి వాళ్ళ మీద మోపే ప్రయత్నం చేస్తాం అన్నమాట. సో అది ఏమవుతుంది ఇక్కడ, నువ్వు చేసుకోలేదా మిద్యాను స్త్రీని అన్నట్టుగా మోషే గారి మీదకే మాట్లాడే ఒక పరిస్థితి. అప్పుడు ఆలోచించాల్సిన విషయం ఏంటంటే, మోషే గారు స్వయంగా దేవుని చేత నడిపించబడుతున్న వ్యక్తి. అతను ఏమైనా అపరాధం చేస్తే పరలోకం చూసుకుంటుంది అతన్ని కదా. మరి సీనాయి కొండ మీద ఆయన 40 పగళ్ళు 40 రాత్రులు ఉండి తోరా తీసుకొని వచ్చినటువంటి మహా గొప్ప వ్యక్తి. అలాంటి ఒక వ్యక్తి మీదకి వెళ్ళి నువ్వు చేయలేదా అని అంతే. ఎప్పుడైనా సరే మన తప్పులు చేస్తున్నప్పుడు మన తప్పు మనకి కవర్ చేసుకోవడానికి ఎవరు దొరుకుతారా, ఏది దొరుకుతుందా దాన్ని పట్టుకొని వాయించేద్దామా అన్నట్టుగా చూస్తూ ఉంటారు అనమాట. సో ఇక్కడ పినహాసు తన హృదయంలోనే చాలా మండిపోయినటువంటి ఒక స్థితి ఏర్పడి అక్కడ జరిగినటువంటి ఇక సమావేశంలో ఈ పరిస్థితుల్లోని వాళ్ళిద్దరిని పొడిచి చంపేయడం అనేది జరిగింది. రోషము గలవాడే ఎవరికి అంటే దేవునికి. మనం ఇందాకలా ఏమని అనుకున్నామంటే, ఏదైనా ఒక తీర్పు తీర్చాలని అంటే ఖచ్చితంగా కోర్టు ఉండాలి, సభ ఉండాలి, అందరూ సమక్షంలో అది జడ్జిమెంట్ అనేది జరగాలి. మరి అలాంటిది అలా కాకుండా ఫినెహాసు ఏం చేస్తున్నాడు, నేరుగా వచ్చేసి ఈట పట్టుకొని ఇద్దరిని పొడిచి చంపేస్తున్నాడు. అప్పుడు రబ్బీ గారు ఏమన్నారంటే, దేవుని నామము పరిశుద్ధపరచడానికి ఇలాంటి సందర్భాలలో అది పనిచేస్తుంది, అది యాక్సెప్టబుల్ అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. Just finishing up on this first idea, and to this the Torah answers and explains who Pinchas was. Usually you say Pinchas ben Elazar. You say who your father is. Why did it say Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen? In other words, he's like the grandson of Aaron. Why does it say this? To the third generation. So you don't know what is the motive, what's his intention behind to say. You said he's the son of Elazar ben Aaron HaKohen, but Hashem knows the intention. Pinchas did not do this as the grandson of Yitro,
he did this as the grandson of Aaron. That's why it says Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen. The motive. So the Torah is actually a hidden idea. What's his motive? He's doing it for the sake of peace. How could it be? Aaron was a man who's Ohev Shalom, loved peace, Rodev Shalom, ran after peace. Is this peaceful thing to take a spear and kill, put it through people and kill? He had a motive for it. His motive was for the sake of peace. So sometimes someone has to do something. If you have someone doing something, it's for the sake of peace. You may not see it. Sometimes the OBADIAH says certain things or does certain things. You wonder, what's going on over here? But he's doing it because it's like a game of chess. You do this, this, and this. Because he knows if he does this and this, it may not look like it's peaceful, but it turns out at the end, it turns out to be peaceful. But you don't know what's going on in a leader of a congregation, what his thoughts are totally. Later on, if you want to discuss and speak, and you open an opportunity for a discussion, is something else. But when you see something in front of you, you don't know the total picture. And that's why the Torah is telling you, that's why it says, Pinchas ben Elazar ben Aaron. He's killing people with a spear for the sake of, is that peaceful? Aaron was a man Ohev Shalom, loved peace, ran after peace. But his whole purpose was to peace, so it was a plague and there wouldn't be problems with the Jews. Because once he did that, there was peace and tranquility among Israel, because God said, you know what? A man, the Jewish people, who has his covenant, the Brit is his covenant, he puts his covenant in a foreign domain where it's not supposed to be, it's his Brit. It's one of the 3 or 4 things that pushes away the Shekhinah. It pushes God away. And they were together with these idolatrous women, and they were having relations with them. So he was able to bring peace and tranquility, because Hashem did not like that at all, because it caused problems of loyalty to Hashem Echad, because the woman, when you're with the woman, she will have an influence on you. A lot of times, men who know that, some married men here know about this, the power of the woman. They have an influence. They have 51%. They have an effect. And if you have a virtuous woman, you become more virtuous. If a woman who's far away from that, a woman can lead a man astray. There's all sorts of women. I'll just tell you, clear examples. A man works hard, the woman wants more things, more clothing, more jewelry, and he has to get another job, and she's almost killing him because he's taking 2 or 3 jobs to support his wife. So a woman can say, you worked hard. I can make do with what we have. We have food on the table. And she treats him in a nice way. It's not so much the money. A virtuous woman says, you're a good man. You're supporting me. That's it. But the other woman wants it, and she almost kills her husband. The thing I'm talking about in the Torah talks about idolatry, leading them astray, away from Hashem Echad. But there's also other things. A virtuous woman knows how to build up a man. And I repeat the phrase from my grandmother, very, very wise woman. The rabbi's wife in Toronto said about her, because she was a very wise woman, a woman can make a man or break a man. And over here, it was that he said, that's why the Torah said, I repeat again, he was Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen, and not the Pinchas who came out from Yitro. So that's why the Torah stresses the grandfather. That grandfather and not the other grandfather. He came with purity from Aaron. His action of killing caused peace. Because Aaron wanted peace, Pinchas caused peace. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ పినెహాసు వచ్చి ఆయన చేసిన ఈ క్రియ 25వ అధ్యాయము 11వ వచనంలో మనం చూస్తే, వారి మధ్యను నేను ఓర్వలేని దానిని తాను ఓర్వలేకపోవటం వలన ఇశ్రాయేలుల మీద నుండి నా కోపము మళ్లించెను. గనుక నేను ఓర్వలేక ఉండి ఇశ్రాయేలీలను నశింపజేయలేదు. సో నా సమాధాన నిబంధన చెయ్యుచున్నాను అని చెప్పేసి. ఈ ఫినెహాసు ఎవరు అని అంటే, ఫినెహాసు ఎలియాజర్ కుమారుడు. ఎలియాజర్ ఎవరో అహరోను గారి కుమారుడు. సో అహరోను గారి మనవడు ఫినెహాస్ అన్నమాట. అహరోను గారి మనవడు ఫినెహాసు వచ్చి ఈ క్రియ చేసినందున
ఏమిటి ఈ క్రియ అని అంటే ఆయన ఈట పట్టుకొని పొడిచి చంపేశాడు. ఎవరు మానవుడు ఈట పట్టుకొని పొడిచి చంపేశాడు? అహరోను మానవుడు. దానికి సమాధానం ఎలాగవుతుంది? ఇలా పొడిచి చంపేస్తే అహరోను గారేమో సమాధానం కోరుకునే వ్యక్తి, గొడవాడే వ్యక్తి కాదు. అందరితోని సమాధానం సఖ్యత కలిగి ఉండేటటువంటి వ్యక్తి అహరోను. మరి అలాంటప్పుడు అతని మనవుడు ఇలాగొచ్చి పొడిచి చంపేస్తే అతను ఎలాగా సమాధానం చేస్తున్నాడు? ఎలా చేస్తున్నాడంటే అప్పటికి తెగులు రేగింది, జనములలో తెగులు స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఎప్పుడైతే ఫినెహాసు వచ్చి ఇలా చేస్తాడో అప్పుడు ఆ తెగులు ఆగిపోతుంది, మారణ హోమం ఆగిపోతుంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే రబ్బీ గారు చెప్పింది, వారు సున్నతి చేసుకొని ఉన్నటువంటి వారు, తోరా పొందిన వాళ్ళు, అబ్రహాం యొక్క సంతానము, సున్నతి పొందినటువంటి సంతానం, వాళ్ళు ప్రత్యేకించబడిన వారు, ప్రత్యేకమైన పని కొరకు నియమించబడిన వారు, వారు దేవునికి సమీపస్తులు, దేవుని సొత్తు. అలాంటిది వారు తమ యొక్క నిబంధనను, తమ దేహంపై ఉన్న నిబంధన కాపాడాల్సిన వాళ్ళు తీసుకొని వెళ్ళి అన్య స్త్రీల ఎదుట పెట్టడం అనేది అది ఓర్వలేనితనము, దేవుని యొక్క దృష్టిలో ఓర్వలేనితనముగా పరిగణించబడుతుంది. సో రబ్బీ గారు ఏం చెప్తున్నారు అని అంటే, ఒక స్త్రీ, వాళ్ళ నాయనమ్మ గారు చెప్తారు, ఒక స్త్రీ ఒక పురుషుణ్ణి పడగొట్టగలుగుతుంది, నేలకు రాల్చగలుగుతుంది. అదే స్త్రీ పురుషుణ్ణి నిలవబెట్టగలుగుతుంది. ఉమెన్ కెన్ మేక్ ఏ మ్యాన్ ఆర్ బ్రేక్ ఏ మ్యాన్ అని చెప్పేసి చెప్తున్నానంటే, స్త్రీకి ఉన్న శక్తి అలాంటిది. తన యొక్క శక్తిని ఉపయోగించి, ఇప్పుడు ఇక్కడ జరుగుతున్నది చూస్తే, తనకున్న ఆ మిద్యాను స్త్రీలు వారికి ఉన్న శక్తిని వినియోగించి ఏం చేస్తున్నారు? ఇశ్రాయేలు పురుషుల్ని పడగొట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు, రాలిపోయేటట్టు చేస్తున్నారు. సో స్త్రీకి ఉన్న శక్తి ఏంటంటే ఆమె ఒక పురుషుణ్ణి లాగి కింద పడేసే పరిస్థితి చేయగలుగుతుంది, లేకపోతే ఆ పురుషుణ్ణి నిలబెట్టి కట్టగలుగుతుంది. అంత శక్తి ఉంది స్త్రీకి. సో అహరోను గారి యొక్క కుమారుడు ఫినెహాసు ఇట్టి క్రియ చేయటం వలన సమాధాన నిబంధన అన్నట్టు, నేను నా సమాధాన నిబంధన చేస్తున్నాను ఎందుకన్నారంటే, ఫినెహాసు సమాధాన పరిచారు. అప్పుడు గందరగోళ పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు ఫినెహాసు సమాధాన పరిచాడు ఈ యొక్క యాక్ట్ చేయటం వలన. అందుకనే దేవుడు సమాధాన నిబంధన చేస్తున్నాను అని చెప్పేసి చెప్తున్నాడు. ఎవరి మనవుడు? అహరోను మనవుడు. మోషే గారి మనవుడు కాదు, అహరోను మనవుడు. We come to chapter 27, verse 15. Usually in the Torah we say, "Vayedaber Adonai el Moshe lemor." Hashem spoke to Moshe saying, but look what it says over here. Moshe, instead of God spoke to Moshe saying, Moshe spoke to God. Why did he speak to God? There's actually 3 cases in the Torah where Moshe is saying to Hashem. And he says he wanted to make sure, he's getting older, and he wanted to make sure that there would be someone else who would take over. You always have to have, he's an older person, Moshe, he's 120 years of age, and he wanted to make sure someone's appointed. And it turned out to be Yoshua who was appointed, so that the Jewish people wouldn't be abandoned. They needed a leader. And Yoshua was able to follow in the footsteps of Moshe. How do we know that? Everyone has a different quality, but one of the most important qualities of a leader, he must be humble. He must recognize his place. Hashem is over him. And the more humble he is, the more he can put Hashem in him. The more he humbles himself in front of Hashem, in front of people. And Yoshua humbled himself. You know what humbling means? I saw this. I don't want to praise too much, but I saw this with Bnei Noach from here, how they humbled themselves. They went for an anniversary, the 700th anniversary of the dedication of a synagogue. You know where that took place? Does anyone know what city? Where do you have a synagogue 700 years old? Tell them where it was, where you went. We call it Cochin, it's Kochi, the new name, Kochi. And I was looking, wow, people traveled so long by train
24 hours by train. And you don't know what went on there. Because people who went there, they don't brag what they did because they're humble. They don't say. And I saw the synagogue and it's inside. And I was watching. I came by plane. It was easy for me. And I see OBADIAH and a group of boys. They're cleaning the windowsill. There's dust there. They're cleaning up. When you clean up someone else's property, you help them out. That shows leadership. That means you can be a leader. You have to have humility. You have to like Moshe. And Yeshua was the one, when people had studied, and there was a big mess there, in the special place where they studied, they're in the midbar, they're in the desert, and Yeshua straightening out the benches or whatever where they sat down, straightening out, maybe they sat on certain pillows, he makes everything, he cleans up someone else's mess. This took place a few years ago for the dedication of a synagogue, and people were coming from all over, even from Israel. People didn't know because it was on Friday when I saw this taking place before Shabbat, making sure that the dust was all taken care of. It wasn't 700 years of dust. Maybe it was only 2 years of dust that they had there. They're cleaning up. That shows humility, and I was very impressed by this. It shows real leadership, that you can really be, a Hebrew word is manhig. You act in a certain way that you humble yourself to do the right thing. Who am I? I traveled so far. Let me lie down and rest. No, I want to try to help out and make things nice. And even here, everyone here can have a little spark, a spark of leadership. When you see things that have to be put in order, books put away, chairs taken care of, it shouldn't be that someone has to tell you, say, oh, maybe I can do something. You say, what can I do to help out in some way? What can I do? So people try to see this. Some people just come and go. But if you think on occasion, it doesn't have to be all the time. You don't want to bother. You don't want to bother. What can I do? 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 You don't want to bother. But you see around, there's something you can do. Straighten out. Last week when you were dancing, I saw some people, the rug got out of place. People could trip and they had to pull it back, and they helped OBADIAH pull back the rug when they were dancing. So you have to see, what can I do to help? And you know what I'm going to get from that? No honor. I just want to humble myself to be a servant of Hashem and a servant towards people, to try to do the right thing without any glory, without having glory, just to do the right thing. And how does that work in a home? Maybe it doesn't work here in India. You see with a husband and wife, the wife worked hard. She prepared a beautiful supper and everything, and she's a little bit tired. And then the husband says, sweetheart, and the children say, Mommy, let me clear off the table and wash the dishes. You do that. And the wife can rest up. You do this. So you give honor to your wife. A man who honors his wife will get special reward. So that's the idea of seeing what you can do. So it was Yeshua. No one asked him. He stayed behind. They finished learning and they're going out and they're having their special meal of mon. They're having some mon. And he's there, the only one there, and he straightened things out. This is the idea. And Moshe said to Hashem, Moshe spoke to Hashem. Usually says Hashem speaks to Moshe. I want someone appointed. What's going to happen? I want to find someone. Let's get someone ready. And it was Yehoshua who became ready. So, సంఖ్యాకాండం 27వ అధ్యాయము 15వ వచనాన్ని మనం చూసినప్పుడు మోషే యెహోషువతో ఇట్లనెను. ఏమని చెప్పారు? హషేం సమస్త మానవుల ఆత్మలకు దేవా, హషేం సమాజము కాపర్లేని గొర్రెల వలె ఉండకుండానట్లు ఈ సమాజము మీద ఒకరిని నియమించము. సో ఒకరిని నియమించమని చెప్పేసి మోషే గారు లీడర్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ఎందుకంటే ఆయన వృద్ధాప్యంలోకి వచ్చేసారు. తర్వాత ఎవరో లీడర్ ఉండాలి, నడిపించాలి అని చెప్పేసి అప్పుడు మోషే గారు కోరినటువంటి ఆ కోరికకు ఎవరిని ఎన్నిక చేశారు అని అంటే యెహోషువను ఎన్నిక చేశారు. ఎందుకు యెహోషువను ఎన్నిక చేశారు అని అంటే యెహోషువ గారు కూడా ఎంతో తగ్గించుకొని ఉన్న ఒక వ్యక్తి. మోషే గారు ఎలాగైతే తగ్గించుకొని ఉన్నారో అలాగే యెహోషువ గారు కూడా చాలా తనకు తగ్గించుకొని ఉన్నటువంటి వ్యక్తి. ఆయన లీడర్ అయిపోవడానికి మోషే గారు వెనకాల అంటి పెట్టుకొని లేరు. మోషే గారికి సేవ చెయ్యాలి అనే ఉద్దేశంతో ఉన్నారు తప్ప ఆయన తర్వాత నేను లీడర్ అయిపోతాను, అందుకే నేను వెనకాతలు ఉంటాను, ఆ ఉద్దేశం ఉంటే దేవుడు అతన్ని నాయకుడిగా పెట్టరు.
ఎప్పుడైతే ఒక వ్యక్తి నాయకుడు అయిపోతాను అదైపోతానని అనుకొని ఆ దిశగా అడుగులు వేస్తాడో హషేం నియమించరు. ఎప్పుడైతే ఒక వ్యక్తి తగ్గించుకుంటారో, వినయంగా ఉంటారో, విధేయతగా ఉంటారో అలాంటి వారిని నిలబెట్టిస్తారు. దానికి ఒక ఉదాహరణ రబ్బీ గారు చెప్తున్నారు. ఏం చెప్తున్నారు అని అంటే, 2 సంవత్సరాల క్రితం ఆయన కొచ్చిన్కి వెళ్ళారంట. కొచ్చిన్కి వెళ్ళినప్పుడు అది 700 సంవత్సరాలు పురాతన సినగోగు, దానిని మరలా రీడెడికేషన్ చేయడానికి అని చెప్పేసి అక్కడ అనేక మంది రావడం జరిగింది. పెద్దలు వచ్చారు, ఇజ్రాయెల్ నుంచి వచ్చారు. అక్కడ ఆ సినగోగుని క్లీన్ చేయడానికి, బాగు చేయడానికి అక్కడ రబ్బీ గారు బెనెనోవా సమాజం వాళ్ళు వెళ్ళి అక్కడ క్లీన్ చేయడం చూశారంట. వాళ్ళు ఎంత తగ్గించుకున్నారు, వాళ్ళు ఎంత తగ్గించుకొని వాళ్ళది కాదు కానీ వేరే ఒక సినగోగును శుభ్రపరచాలి, బాగు చేయాలి అనే ఒక ఉద్దేశంతో వాళ్ళు వెళ్ళి అక్కడ శుభ్రం చేయడము, క్లీన్ చేయడము, నీట్ చేయడము, షబ్బాత్కి అన్నీ కూడా అరేంజ్ చేయడము ఇలాగంతా చేశారు. దాన్ని బట్టి చాలా నేను సంతోషిస్తున్నాను, నేను ఆనందిస్తున్నాను. ఎందుకు అని అంటే వారి యొక్క డెడికేషన్ అలాంటిది. వాళ్ళు వెళ్ళి చేసినటువంటి ఒక పని ఎంతో హర్షణీయము అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. కాబట్టి వాళ్ళు నడిపించబడుతున్నారు. తగ్గించుకొని ఉన్నటువంటి వాళ్ళని ఎప్పుడు కూడా హషేం విడిచిపెట్టరు. వినయ విధేయతో నడుస్తున్నటువంటి వాళ్ళని హషేం నడిపిస్తారు. యెహోషువ యొక్క జీవితంలోకి వచ్చినప్పుడు మోషే గారి తర్వాత యెహోషువని ఎన్నిక చేయడం గల ప్రధానమైన ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆయన కూడా మోషే గారి లాగా తగ్గించుకున్నారు, హంబుల్గా ఉన్నారు. కాబట్టి యెహోషువని తర్వాత నాయకుడిగా నిలబెట్టారు. And now we had what was called, the Torah is called food for thought. Food for thought. The ideas go in, and now it's a mitzvah for you to all go home and have food for Shabbat, real food, different. This is food for thought. This is food for your body to honor the Shabbat with some very good food at home. Wish you all a Shabbat Shalom. అందరికీ మరి తోరా అనేది మెదడుకు మేత అని అంటారు కదా, అలాగా ఇప్పుడు మన దేహానికి కూడా మేతలు కావాలి. కాబట్టి షబ్బాత్ భోజనం అందరూ చేయాలి, గృహాలకు వెళ్ళాలి, సంతోషంగా ఆనందంగా మీరు కలిసి భోజనం చేయండి. షబ్బాత్ షలోమ్. అందరికీ గృహాలకు వెళ్ళి షాలోమ్ అలేఖం పాట పాడి తోరా స్టడీ పెట్టుకొని షబ్బాత్ని ఎలివేట్ చేయాలని కోరుతున్నాం. థ్యాంక్ యూ టు ద రబ్బా. We're singing Shalom Aleichem now? No. You going to go? Yeah. Okay. Thank you for listening.